Jali mulamu newankubadde tali bulungi mwabali wano simanyi bameka abali babaddeko mu mbeera eyo ey'okulira ku nsiko naye nga bwe mukimanyi pulezidenti waffe jali naye nga bwe mbagambye tali bulungi kubanga agasajja gakyamunoonya buli wamu era ndowooza muze mukiraba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bwe babagamba nti kati ali ggulu bateekayo zi roadblocks wonna wonna kakati ayinza okuba mpigi bateekayo zi roadblocks n'awalala naye yabagamba nga ndi mubanda wa kabaka owakabi era tebanasobola kukola ki omufuna naye tetwali badde mu mbeera eyo ey'okuba nga tubeera mu ggwanga nga presidential candidate eyawangula akalulu 8 ate yaliira ku nsiko amaka ge bakyagasazeeko mubamawulire mugezaako okugenda emirundi egy'enjawulo family members n'abalala babalemesa okugenda waka wa pulezidenti waffe so eyo embeera eri mu ggwanga lyaffe. Ensonga ey'okubiri gyenjogeddeko ey'okuba nti nga national unity platform tuwakanya ebintu byonna byonna mwami byabakama bye yalangirira n'abiyita results z'akalulu akakaggwa twavayo ne tubategeeza nti twagaana byonna byonna bye balangirira kubanga tebyalina kyebyesimbyeko n'ekimu mu mateeka bw'oba olangirira presidential candidate yawangudde olina okubeera ne DR form gy'otulaga eteeka Presidential Elections Act elagira akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kaba kagenda kulangirira results zonna zonna ebibiina by'obufuzi ne bakandidate abeesimbyewo ba munnamunigina balina okuba nga balina copies za DR forms ne tally sheets ezivudde ku district. Akalulu ako baali badde bakalangirira nga bagamba district bweti bwe performance district gindi bwe performance naye kati kyetulaba bano ba electoral commission kye baali bakola baali babeerawo ne babeera mu kunywa kacaayi ne bavaayo oluvannyuma lw'essaawa 2 ne bagamba kakati kusinziira ku ffe Museveni alina obululu miliyoni 3 pulezidenti waffe Kyagulanyi alinayo 5,000 n'obabuuza obwo obululu bwe mwogerako muvuddewa mubujeewa nga tebasobola kuwulira wawe buvudde. Ffe nga National Unity Platform up to now tudimandinga DR forms ze basinziirako okulangirira mwami Museveni ng'omuwanguzi kubanga up to now tebanazifulumya DR forms ezo tosaba babuuza tibakandidate baperforminga batya polling station gindi tebakubuulira. Abantu abamu baadde bagamba tuteekeyo obujulizi bwaffe naye tubadde tubagamba ebbanga lyonna twagala abakakiiko ebyokulonda basooke bafulumye DR forms zaabwe tetwagala fulumye ezaffe ate bagende bakyusekyuse twagala bafulumye eziri official ng'etteeka bwe liragira awo tuveeyo tulage eggwanga emibyo gyonna gyonna gye baakola mujja kwewuunya nga DR forms ezisinga mugenda kulaba nga za njawulo zo zibagenda okubeera nazo ate ffe ng'ezaffe ziri backed by agents betwali tusindise mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Weewaawo tulina DR forms nyingi sisobola kubagamba nti tulina zonna zonna kubanga nga bwe mumanyi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ba agenti baffe baawambibwa abamu ne wetwogerera tetumanyiwa bwe bali. Tutera nnyo okuwulira abantu musaasire ngenda bayita abatategeera nga bagamba opposition tebeera ne ba agenti. Kaakati bw'oba osobola kukwata deputy president wa region namba n'omusiba ng'oyo deputy president yali badde supervising emirimu egy'okumeekeka sure nti mu kitundu ekyo ba agents gye bali oba osuubira nti ani anaaba supervising n'okumeekeka sure nti polling agents abo bonna bonna gye bali. Oba okwata omuntu acoordinatinga region wetwogerera mukimanyi bulungi nti deputy president waffe wa northern Uganda tetumanyi wajali deputy president owa western region naye yawambibwa. Tudde ku mwami Bright Muhumuza eyali acoordinatinga Ankole sub region naye bamuwamba ne bamuwuzaawo. Omukulu gwe bayita John Mary Sebuufu yakulembera akakiiko k'ebyokulonda mu Buganda era yali avunaanyizibwa ku byonna byonna ebyokulonda mu Buganda naye bamuwamba up to now tetumanyi wawaali. Sobola Lord Mayor webale nnyo okutuuka ogalo ba Lord Mayor banna
So n'owulira omuntu ng'abuuza lwaki tetulinayo agency eyo. Mukiraba nti operations ezo zaali zitagetinga abantu ab'enkizo mu nsonga z'okulonda. Kubanga bw'okwata Deputy President wa Western Uganda, oyo ono yalina candidate mu disitulikiti y'e Lukiga. Ne bamusanga ku hoteri, mwena mwalaba Katambi nga bamuwamba. Deputy President waffe oyo wetwogerera tetumanyi wajjali. Naye bamukwata ne batwala appointment letters z'aba agenti, sente ze yalina okusasula aba agenti, n'ebirala byonna byonna bye yalina ne babimuggyako. N'owulira omuntu oluusi n'omulaba ng'alinga ategeera n'agamba naye temwalina ba agenti. Kakati bw'oba okutta abantu bonna bonna abaali badde bakologa omulimu okumakinga sure tulina ba agenti, kikyoba otegeeza. Era njagala kusinziira wano okwebaza abantu baffe abawulira omulanga gw'ekibiina n'ogwa president bwe twabagambira nti bwe bakwata polling agent bwe stepping out for the polling agent. Kubanga abantu abamu abatuleetera BR forms si be twali twapointize initially, bo basteppinga in bali bwe bamala okugibwa polling stations ez'enjawulo n'ebirala byonna ebyakolebwa. Abantu abo tubebaza nnyo. Twagala n'okwebaza bannayuganda mu ggwanga lyonna lyonna abaalwana ne balonda NUP ne bakwata obuwanguzi bwabwe baatwalibwa, naye mwebale nnyo okuvaayo ne mukola byonna byonna bye mwalina okukola. Tusaasira nnyo abantu baffe ab'omu Western Uganda, Northern Uganda n'ebitundu ebirala be baalemesa okulonda completely and also amagye ne gateking over obutambi mbadde mu bulaba. Abamagye nga baali batambula ne bagenda ku polling station ez'enjawulo ne batiikinga obukonge bwonna bwonna ne beeyongerayo. Tuvumirira ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu. Wano wenjogerera tulina list gyetwakakompilinga eriko abantu 616 bamembers baffe be twakatracinga. Estimates zaffe ziraga nti abantu abasukka 3000 abayinipi bakwatibwa mu mbeera ino ey'okulonda. Naye list yaffe sofa be twakakonfaminga nga tumanyi nawo gye basibidde bali bantu 616, era list eyo tusobola negibawa namwe ne mugiraba. Of course abo as of today nga sitaddemu abateereddwa olunaku lwajjo n'ennaku zino zonna, kubanga lisiti gye twali twakompilinga ebadde mu bantu 8 naye abamu babatadde ku bbeeyi n'abalala. Ensonga eddirira esembayo ya omukulu kyayogeddeko Honorable Mwiru, ffe ng'ekibiina tuvuddeyo ne twekalekinga wali ne tuzaamu amaanyi abakulembeze baffe bonna bonna ababbibwa okutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka. Tetuzitwala zino ensonga kubanga tulina obwesige bungi nnyo 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 osiga eddamuzi bene bigenda maaso mu bimanyi, naye ate tetwagala bujulizi bonna 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 abantu baffe bakungaanyiza bufettogge. Twagala abantu baffe batwale obujulizi obwo, at least tumekike sure nti buli ku record, kubanga byebakola biswaza nnyo nnyo nnyo. Tubadde tubaze ababaka be twakafuna nga bali 52 ne regime negamba NUP esobola okufuna ababaka 52. You can imagine. Ne bagenda e Masaka ne bakola bye bakoze ne bareducinga ne bafuuka 51. Naye ne bwetwogerera kati waliwo ababaka baffe be bakyali mu kusoganya n'ezirecount ezitalimu magezi n'ebirala bwe bityo. So olabira ddala nti regime yatya nnyo 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 ekintu kye bayita National Unity Platform ne People Power Movement. So twekalekinga watuzaamu amaanyi abantu bonna bonna abakulembeze baffe be babbye mu kiseera kino okugenda mu kooti n'obujulizi bwabwe, kubanga munnange bino ebintu buli wabeera n'obujulizi nga buli recorded somewhere, obwenkanya busobola okujja anytime. Buyinza obutajja nakati nakati, naye bw'obeera ku record eventually justice will be served or justice will be delivered. Era nange njagala kusinziira wano basebo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central, era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'abana Kampala. Era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka. Oyo omukazi eyabba akalulu k'abana Kampala aleme okubeera eyo nga yeesudiya, era yagenda kati yeekweka, tasobola na kuyita mu bantu kubanga kimanyi abantu tebakola ki, tebamulonda. So nange genda mu kooti naye n'abantu baffe bonna bonna abakulembeze baffe ab'enjawulo
tubaza amamanyi ogenda mu kooti. Era twali tubaze mujukire ekyatutuukako nga national unity platform. Ekisooka balemesa abantu baffe bangi okunominatinga, ne bagenda mu maaso ne bagulirira abamu ne bava mu lwokaano, ne bagenda mu maaso ne bawandukulula abantu baffe ab'enjawulo. Naye nga bamaze okukola ebyo byonna byonna, omuwendo gw'ababaka ba NUP abaaliwangudde baalinga 101. Kubanga kalengere bw'okwata ababaka baffe 5 mu Byokugendako, kakati tulina ababaka abali eyo mu 5 betulaba bulungi nti baawangula, naye ne bakola ki? Ne bababba ne babuzaabuza ebintu, ensonga ez'enjawulo ne bamaliriza nga tebabalangiridde. So singa tubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya, tuli sure nga national unity platform twalibadde n'abakulembeze bangi ku mitendera egy'enjawulo. Mulabe ekibadde ku ttale senta y'e Wakiso, bakansala baffe bonna bo ne balangirira aba NRM abasinga, abaffe ne batabalangirira. Lopu, Ward Mayor n'abalala bali ku ttale senta ya Kampala bajja babulira bye balabayo. Nga abamu bamanyi okujja, oli nga ye Mayor, kubanga wa NRM najja n'agamba njogera abo aba divisions, n'agamba nze agenda ssalawo bani bakansala bengenda okukola nabo. Era n'akakiiko k'ebyokulonda ne katambulira ku ebyo aba NRM ne baagala. Shema poni omuswaleko. Era akakiiko k'ebyokulonda kali mu kattu, kubanga kati bannayuganda mubalaze nti simanyi nakumanya, naye era bannayuganda babalaba n'ebibi byemukoze byonna byonna. So those are the issues we want to address, and the other leaders will build on them. I've talked about rejection of the EC results, 100%. I've talked about encouraging all our leaders of NUP to file cases, because there's a lot of evidence which shows that many of our people, one, they have DRA forms and other things, but the NRM candidates were declared winners in those areas. And we want to encourage our people to go on, file these cases and all that. And finally, to tell you, ladies and gentlemen, that the struggle is on. The struggle is on. Olutalo lukyagenda mu maaso, olutabalo lukyagenda mu maaso, basewo ne banyabo. Namwe bannamawulire ekyo mwali kizeemu, kubanga namwe olutalo lwetulwana lwamu. Olutalo lukyagenda mu maaso, basewo ne banyabo. Dawasobula era yakizeemu bulungi n'amaanyi. Olutalo lukyagenda mu maaso olw'okwenunula. In fact, kano akalulu katuwadde ensonga endala esingako, kubanga abantu abamu bawadde balowooza byakusaaga, naye kaakati bye bakoze mu kalulu kano bisinga bye bakola mu kalulu akaggwa. So abantu kati obusungu n'obunyiikaavu n'obunyiivu bweyongedde, era kyetusuubira abantu baffe bajja kusobola kwenunula buli mbeera yonna. Kampite Honorable Nakwede Harriet Kafeero ajje ayogereko gye tuli. Ono nno bannange ye mubaka omulonde omukyala ow'Ekayunga. Ate mukimanyi bulungi ono kyakulabirako era somodamba. Ono silabasi namba. Bw'obanga oweddemu maanyi abakubye nga ki tunulira Honorable Nakwede. Thank you very much, Secretary General. Our leaders present, members of the media, my fellow members of Parliament elect, ladies and gentlemen, my name is Nakwede Harriet Kafeero. I'm the woman member of Parliament elect for Kayunga district. I want to first of all welcome you back from the general campaigns that are ending today, especially for us who stay in villages, in the rural areas where our LOC3 candidates are in polls today. And I want to congratulate all members who by luck, who by the will of God were declared winners. And for those who weren't declared, just like the SCG said, the struggle is still on. Just like the Secretary General said, I have ever been here battling for a stolen victory, a robbed victory. For those of you who remember in 2021, when I was elected woman member of Parliament and I was rigged out, went to court,
and also in the by-election for LOC5. After our LOC5, Rubongoya late now was killed. But hope is still alive. Here we are. We want to thank God, though still the process wasn't smooth. Just like I was sharing with our leader of opposition when I was in the Tally Center, we realized what happened in the LOC5 by-election was still happening at the Tally Center when I was declared. I just imagine a situation where we thought that the final process of an election is a successful DRA form. You go with all your DRA forms giving you victory, but you cannot even ask someone at home to slaughter a hen that you have won. We just need the government to tell us if there is another process that we didn't know. That as much as you work for a win by selling yourself as a product to the people that you're ready to serve them, but even when they give you their votes and you have won, you still need to do something to be declared. We have seen people break down. At one time I was giving an example of my brother Nadia of Wakiso district. That example is very vivid because the way it was manhandled in the Tally Center, no human being would wish that to happen on either him or her or even any other person. When we came to the LOC5 elections in Kayunga, I was actually asking SCG if the LOC5 councillors could push on and go to court, where someone goes with the successful DRA forms, but the returning officer seems to be too busy that she cannot tally all the DRA forms, all the polling stations. So you find, for example, sub-county councillor, only two parishes are tallied, and then the rest, the person just goes on to declare. Where you find the sub-county and parish supervisors have become everything. You have a different DRA form, but the returning officer is given something different. You just find your opponent is given 500 votes. Where rigging is done, turnout is 100%. You know, just imagine. I was looking at a situation where in the same area, where you have polling station A to N, the person has 20 votes. And the next polling station at the same polling center, N to Z, the person has 500. Then you begin imagining how could that happen? People staying in the same village, at one polling station you have 20, and at another polling station of the same area you have 500. We actually thought in the process of democracy, what probably the people of Uganda could treasure is maybe going to the polls and the local council leaders achieve amicably. But now we are seeing that even if you have successful DRA forms, even at the parish level, the chairman who has been declared can say, I'll work with the following, and these others do not have to come. Now, this is the time for us to stand up. Probably we need to make the cost of rigging an election very positive. It has to be done. Otherwise, why could someone rig and the following day this person is moving freely? He's going to the voters and telling them, you see what? I'm the candidate who was declared. This has to be made costly. What has happened in Masaka, I personally had an application for a recount. And the person thought, you know, you just go and say, please include this, and I'm declared. For my sister in Masaka and others, because we are also waiting for probably reviews or appeal, we just want to keep focused. Let's keep the teamwork burning, and let us stand with everyone who is stressed now. We are going to court. My people were asking if they could go to court. I just want to assure you that this will not stop here. We shall have to push until justice comes. Thank you very much. I want to call upon the people in the sub-counties. I think it's about 1. You can still go and make the turnout high for our people to win. Thank you very much.